Fáilte go programme a hoch. Welcome to programme 8 of Speaking Our Language. This week we're going to be looking at how to tell the time. Today I'm in Srilai, Stirling, and I'm going to be taking a look around some of the interesting sights in this royal borough. But first of all, how to tell the time. To ask someone what time it is, you say J an uair a hae. J an uair a hae. J an uair a hae. Malishko, J an uair a hae. J an uair a hae. An uair diag. J an uair a hae. What time is it? J an uair a hae. An uair diag. 11 o'clock. An uair diag. J an uair a hae. And the time was un uair diag, 11 o'clock. Look out for un uair diag and da uair diag, 12 o'clock. Da uair diag. J an uair a hae. An uair diag. Malishko, J an uair a hae. An uair diag. Oh, Daffodil. J an uair a hae. Hae daur diag. Da diag. Cherry grai. A chalom, ik isteach. J an uair a hae. Ha, daur diag. Da uair diag. 12 o'clock. Da uair diag. Ha e da uair diag. Ha e. It is. Ha e. Ha e da uair diag. Listen again. Malishko, J an uair a hae. Hae an uair diag. Oh, Daffodil. J an uair a hae. Hae daur diag. Da diag. Cherry grai. J an uair a hae. Ha, daur diag. Da uair diag. Time for an early lunch, I think. And time we paid a visit to Gàidhlig Lodge. Oh, hi, Mommy. J an uair a hae. Ha guvi uair. Ehrlich? Mommy, can you have film it? Full. Film. 3 men and a baby. Can you have 3 men and a baby it? 3 men and a baby. 3 men and a baby. It and television. Well, Eh?
ha film Oh, ik da oer. Cwn ha film When is a film on? Cwn you ha film Cún a ha film And the answer, ag da uur. At 2 o'clock. Ag da uur. Listen again. Kun je gaan filmen? Film. Een film. 3 men en een baby. Kun je gaan 3 men en een baby is? 3 men and a baby. 3 men and a baby. It's een television. Well, Eh? kun ha film Oh, ik da oer. Ken wel hij. Ha uur. Je gaat een balkosje. Ha? Ik da uur. Ha een balkostje is. Ik da uur de wel. Ik da uur. Ham af kosje Ik da uur. Believe. To recap then, we've had in uur jiag, 11 o'clock, agus da uur jiag, 12 o'clock. To say 1 o'clock, you just say uur. So look out for uur and da uur in the following situations. Gaf me dit schat, dit doe hij. Hij kapelei. Jane doe hij. Hi, uur. Gleva. Jane uur hij. Hij da oer. Best maar. Visker maar. Ja. Gav me lish, gav, Jane hi. Hagge wie dauer. Believe. Gu vi. Nearly. Gu vi. Hi, gu vi da uur. It's nearly 2 o'clock. Well, I was close enough. Look out for gu vi in those situations again, this time. Jane uur hij. Hij gu vi da oer. Jane doe hij. Hi, go wie uur. Gleva. So far then, we've had from 11 o'clock to 2 o'clock. In uur jiag, da uur jiag, uur agus da uur. Look out now for 3 uren, 4 uren agus 5 uren. 3, 4 and 5 o'clock. 3 uren, 4 uren agus 5 uren. Hij 3 woorden. En wil ik jullie kupertier graag. Ha, tappelet. 3 uren. 3 o'clock. 3 uren. Sjau. Keer oorden. Jane noorde ha en draaske. Hagge wie keer uur dan.
Ceithir uren. 4 o'clock. Ceithir uren. Cúine sibh fosclú? Cóig Gordon. Cóid Gordon? Coid uren. 5 o'clock. Coid uren. Hello. Gaf my leisgal. Ti'n nwy dy hai? Hai go bhí 3 uaran. Tach below. Sure, better. The woman at the sports centre used a useful word. Shawl. Look. She said, shawl, ceithir uaran. Look, 4 o'clock. Listen again. Sjálf. Céad uadan. Sé nuad a ha an drasta. Ac ydi cedd wadan. Hai 3 uwydden. En wil ik jullie kuchpe 10 graag. Ha? Tappelet? Cúine sibh fosclú? Cóig Gordon. Cóid Gordon? Uaran, ceithir uaran, agus cóig uaran. In these next situations, look out for people giving the hours after 5 o'clock. You'll hear the number followed by uaran. Helen, ti'n nwy dy hai? Ja, sé uren. Shia uren. 6 o'clock. Shia uren. Cwn i ham ffilm e? Ac siach gwr yn aws ac nwy yw'r. Shach uren. 7 o'clock. Shach uren. Agus 9 uren. And 9 o'clock. Agus 9 uren. Cwn i ham bal cosir? O cwydden. Tapalaf. Och uren. 8 o'clock. Och uren. Shia uaran, shech uaran, och uaran, agus 9 uaran. 6, 7, 8 and 9 o'clock. Here they are again. Helen, ti'n nwy dy hai? Ja, sé uren. Cwn i ham ffilm e? Ac siach gwr yn aws ac nwy yw'r. Cwn i ham bal cosir? O cwydden. Tapalaf. Uaran Foscli, opening times. This shop opens ag 10 uaran at 10 o'clock. It's always useful to know when places open. So if you want to ask, for example, what time the shop opens at, you would say Cún a ha a vu a fosclug. Look out for the phrase Cún a ha a vu, or whatever else it is. Cún a ha a vu a fosclug. When does the shop open? Cún a ha
y fw y ffosglwg. Gaf me leisgal. Cwyn an office y ffosglwg. Of Gwyrdden. Tapelef. Gleif an taplein, agus cynne ha an ofis y ffysgolwg. Kerst ma ha, mar sy'n leif. Gaf an leisgal. Cyn a fw ffosglwg. Je Gwyrdden. Tapleif. Cún a ha a fw a ffosglwg. When does the shop open? Cún you ha fw a ffosglwg? The time given in that last situation was 10 uren. 10 o'clock. 10 uren. Listen again. Gaf me leisgal. Cwyn an office y ffosglwg. Of Gwyrdden. Tapelef. Gleif an taplein, agus cynne ha an ofis y ffysgolwg. Kerst ma ha, mar sy'n leif. Gaf an leisgal. Cyn a fw ffosglwg. Je Gwyrdden. Tapleif. Let's see how Charloch v Clodge are getting on. Look out for the phrases le uur in J, half past, le uur in J, and castral gu, quarter to. Castral gu. Le uur en 3 uur. Daddy, Chris Ruedev. Hi, le uur en 3 uur. Good afternoon to you. Joining me here in the studio to analyse the game is Davy Probin. Davy, looking forward to it? Yes, I am, Jim. I can understand why Auchinleck are everybody's favourites here today, but I think they're going to be... Daddy, Chris Ruedev. Hi, give me that uur. OVD Scottish Junior Cup final gets underway and all here's the final. Hey. Derby of the match. Really? And the game picks up and still a few fans pouring into the ground. Castral gu, a quarter to. Castral gu. Castral gu ga, a quarter to 2. Castral gu ga. Ye uur en J, half past. Ye uur en J. Ye uur en J uur, half past 1. Ye uur en J uur. 2 o'clock is da uur. But to say 2 on its own, you say ja. So, castral gu ja, quarter to 2. Castral gu ja, agus le uur in J uur, half past 1. Listen again. Le uur en 3 uur. Welcome to Firhill for the OVD Scottish Daddy, Chris Ruedev. Hi, le uur en 3 uur. Good afternoon to you. Joining me here in the studio to analyse the game is Davy Probin. Davy, looking forward to it? Yes, I am, Jim. I can... Daddy, Chris Ruedev. Hi, give me that uur. OVD Scottish Junior Cup final
gets underway and all into the final. Hey. Derby of the match. Hey. And again kicked. Hallo, fiskerma. Kijk eens. Mommy! Ha da uur. Ha 3 men and a baby in it da uur. Ha Jonia is daddy. Mommy? Mommy! Can you take the high road, Dave? Huh? Oh. Nee, hoe dan Jay Shia? Jay Noor High. Kastel Katri. Kastel Katri, Kastel High. Jay Noor the high. Kastel Kukir. Le uur in J Shia, 6:30, and Cashjal gu Keher, 3:45. Cashjal gu Keher. Here they are again. Can you take the high road, Dave? Huh? Oh. Nee, hoe dan Jay Shia? Jay Noor High. Kastel Katri. Kastel Katri, Kastel High. Jay Noor the high. Kastel Kukir. Well, hi coig uren myrha. It's 5 o'clock already and it's time for us to go. Shine. That's it. Until next week, when we'll be talking about jobs and paying a visit to Stornowag, Stornoway. Until then, Martian leave and draste. Bye for now. This week we introduced you to J and Ur a ha e. J and Ur a ha e. Ha e in Ur Giag. Ha in Ur Giag. Da Ur Giag. Da Ur Giag. Ha e guvi Ur. Ha guvi Ur. Da Ur. Da Ur. Kun a ha film Kun je ha film Kun a ha vu a fosklug. Kun je ha vu a fosklug? Ek neu uren. Ek neu uren.